আজকের এই আলোচনায় সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে পাইথনের দুটো খুব জরুরি টুল নিয়ে কথা বলবো, যা দিয়ে কোডকে সত্যি সত্যি কাজের বানানো যায়। এই দুটো হলো অপারেটর আর ইউজার ইনপুট। দেখুন, কোডের মধ্যে ডেটা স্টোর করে রাখা তো একটা কাজ, কিন্তু আসল মজাটা বা আসল ক্ষমতাটা আসে সেই ডেটার ওপর বিভিন্ন অপারেশন চালানোর মাধ্যমে, তাই না? চলুন আমরা ঠিক সেখান থেকেই শুরু করি। অপারেটর জিনিসটা কি? আচ্ছা, সহজ করে ভাবলে এটা হলো একজন প্রোগ্রামারের টুলবক্স। মানে টুলবক্সের মধ্যে যেমন নানা রকম যন্ত্রপাতি থাকে আর প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কাজ, অপারেটরগুলো ঠিক তেমনই। মানে একদম সহজ ভাষায় অপারেটর হলো একটা স্পেশাল চিহ্ন। এই চিহ্নটা পাইথনকে বলে দেয় যে এখন একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। সেটা হতে পারে কোনো অঙ্ক বা দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা কিংবা কোনো লজিক্যাল অপারেশন। পাইথনে কিন্তু অনেক রকমের অপারেটর আছে, তবে আমরা সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমন আর বেশি ব্যবহার হয় এমন কয়েকটা নিয়েই কথা বলবো, কারণ এগুলোই বেশিরভাগ প্রোগ্রামের একদম বেসিক বা ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তো চলুন তাহলে আমাদের টুল বক্সটা খোলা যাক, আর প্রথমে সেই টুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি যেগুলো আমাদের সবার খুব পরিচিত, মানে যেগুলো দিয়ে অঙ্কের কাজ করা হয়। আমরা একদম সাধারণ যোগ দিয়ে শুরু করছি। এটা ঠিক যেমনটা আমরা ভাবি সেভাবেই কাজ করে। যেমন 15 আর 4 যোগ করলে হয় 19। এরপর আসি ভাগে। পাইথন 3তে সাধারণ ভাগ করলে রেজাল্টটা কিন্তু সবসময় একটা দশমিক সংখ্যা হবে। যেমন 15কে 4 দিয়ে ভাগ করলে উত্তর আসবে 3.75। প্রোগ্রামিংয়ের দুনিয়ায় এই দশমিক সংখ্যাগুলোকেই আমরা ফ্লোট বলি। কিন্তু ভাবুন তো, যদি শুধু পূর্ণ সংখ্যাটা দরকার হয়, মানে দশমিকের পরের অংশটা যদি না লাগে, তখন হ্যাঁ, তারও উপায় আছে, আর সেটা হলো ফ্লোর ডিভিশন। এটা সোজা সাপটা দশমিকের পরের সব কিছু বাদ দিয়ে দেয়। আচ্ছা, এবার একটা খুব মজার অপারেটরের কথা বলি। এটার নাম মডিউলাস। এর কাজ কি জানেন? এ শুধু ভাগের পর যে ভাগশেষটা পড়ে থাকে সেটা আমাদের দেয়। ব্যাপারটা দারুণ না? ধরুন 15টা চকলেট আছে আর বন্ধু আছে 4 জন। সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে 3টা করে পাবে, কিন্তু হাতে আরও 3টা চকলেট থেকে যাবে, তাই তো? এই যে বাড়তি 3টা, এটাই হলো মডুলাসের রেজাল্ট। তাহলে মূল ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? এই যে আলাদা আলাদা ভাগের অপারেটর, এগুলো একজন প্রোগ্রামারকে তার ক্যালকুলেশনের উপর অনেক বেশি কন্ট্রোল দেয়। কখন দশমিক লাগবে, কখন লাগবে না, বা কখন শুধু ভাগশেষটা দরকার, সবই ঠিক করা যায়। অঙ্ক তো হলো, এবার চলুন একটু সামনে এগোনো যাক। দেখি একটা প্রোগ্রামকে কিভাবে আরও স্মার্ট বানানো যায়, মানে কিভাবে সেটা নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কম্প্যারিজন বা তুলনা অপারেটরগুলোর কাজ কিন্তু একটু অন্যরকম। এরা কোনো সংখ্যা দেয় না, বরং এরা একটা হ্যাঁ বা না প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন 10 কি 5-এর চেয়ে বড়? উত্তর হবে হ্যাঁ। পাইথনে এই হ্যাঁ বা নাকে বলা হয় ট্রু অথবা ফলস। আর এরপর আসে লজিক্যাল অপারেটর। এগুলোর কাজ হলো এই ট্রু বা ফলস উত্তরগুলোকে একসাথে জুড়ে দেওয়া। মানে আমরা একবারে একাধিক শর্ত বা কন্ডিশন চেক করতে পারি। এতক্ষণ তো আমরা নিজেরাই কোডের ভেতরে সব ডেটা দিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু প্রোগ্রামটা যদি বাইরের কারো সাথে কথা বলতে পারে তাহলে কেমন হয়? চলুন এবার সেটাই শিখি, কিভাবে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয়। এর জন্য পাইথনে একটা ফাংশন আছে, নাম ইনপুট। এটা যখন কোডে চালানো হয়, প্রোগ্রামটা একটু থেমে যায় আর অপেক্ষা করতে থাকে কখন ইউজার কিবোর্ডে কিছু টাইপ করে এন্টার চাপবে। ফাংশনটা খুবই সহজ, কিন্তু এর মধ্যে একটা ছোট্ট কিন্তু আছে। আর এই কিন্তুটা প্রায় সব নতুন প্রোগ্রামারকেই শুরুতে একটু সমস্যায় ফেলে দেয়। কি সেটা? ব্যাপারটা হলো, ইনপুট ফাংশন সবসময় একটা স্ট্রিং বা টেক্সট রিটার্ন করে। ইউজার যদি একটা সংখ্যাও টাইপ করে, যেমন ধরুন বয়স লেখার সময় 25 লিখল, ইনপুট সেটাকে সংখ্যা হিসেবে না, বরং টেক্সট হিসেবে দেখবে। আর টেক্সট নিয়ে তো আর যোগ বিয়োগ করা যায় না, তাই না? এখানেই সমস্যাটা হয়। তাহলে সমাধান কি? সমাধানটা খুব সহজ। কোনো অঙ্ক করার আগে আমাদের ওই ইনপুট নেওয়ার টেক্সটটাকে সংখ্যায় বদলে নিতে হবে। আর এর জন্য আছে ইন্ট ফাংশন। এটা টেক্সটকে একটা ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যায় কনভার্ট করে দেয়। প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এই প্রসেসটাকে বলে টাইপ কাস্টিং। তো আমরা অপারেটর শিখলাম, ইউজার ইনপুট নেওয়াও শিখলাম। এবার সময় হয়েছে এই দুটোকে একসাথে কাজে লাগানোর। চলুন সবকিছু মিলিয়ে ছোট্ট একটা ক্যালকুলেটর বানিয়ে ফেলি। কাজটা আমরা 3টা সহজ ধাপে করতে পারি। প্রথমত, ইউজারের কাছ থেকে দুটো নাম্বার ইনপুট নেব এবং সেগুলোকে সংখ্যায় কনভার্ট করে নেব। দ্বিতীয়ত, ওই নম্বরগুলোর উপর আমাদের শেখার সব অ্যারিথমেটিক অপারেশন, মানে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ চালাব। আর সবশেষে তৃতীয় ধাপে রেজাল্টগুলো সুন্দর করে প্রিন্ট করে দেখিয়ে দেব। অনেক কিছু তো শেখা হলো, এবার তাহলে ছোট্ট একটা কুইজ হয়ে যাক, কেমন? দেখা যাক আমরা কতটা বুঝতে পারলাম।
প্রশ্নটা হলো 25কে 7 দিয়ে ফ্লোর ডিভিশন করলে কি আসবে? একটু মনে করার চেষ্টা করুন ফ্লোর ডিভিশন ঠিক কি কাজটা করে। একদম ঠিক, উত্তর হবে 3, কারণ ফ্লোর ডিভিশন দশমিকের পরের অংশ মানে ভাগশেষটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেয়। আচ্ছা, এবার পরের প্রশ্ন। এখানে কোডের কয়েকটা লাইন আছে, আমাদের ধাপে ধাপে দেখতে হবে এক্স ভেরিয়েবলের মান কি দাঁড়াচ্ছে আর তারপর শেষের লজিক্যাল এক্সপ্রেশনটার ফল কি হবে। দেখুন, প্রথমে x এর মান ছিল 10, পরের লাইনে সেটা 3 দিয়ে গুণ হয়ে গেল 30। এখন শেষের লাইনটা চেক করি, 30 কি 25-এর চেয়ে বড়? হ্যাঁ, এটা ট্রু। আর 30কে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কি 0 হয়? হ্যাঁ, এটাও ট্রু। যেহেতু অ্যান্ড অপারেটরের দুই পাশের কন্ডিশনই ট্রু, তাই ফাইনাল রেজাল্টটাও হবে ট্রু। এই যে অপারেটরগুলো আমরা শিখলাম, এগুলো কিন্তু আরও জটিল সব লজিক তৈরির একদম প্রথম ধাপ। যেমন ধরুন ইফ এলস স্টেটমেন্ট, যেটা নিয়ে আমরা পরের আলোচনায় আসব। আসল কথা হলো প্র্যাকটিস। যত প্র্যাকটিস করা যাবে ততই বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে। দারুণ হচ্ছে, এভাবেই চালিয়ে যেতে হবে। Hey everyone, and welcome. Today we're going to build something pretty cool, a simple calculator. But to get there, we first need to get a handle on some of the most basic, but also most powerful building blocks in Python. So let's just jump right in. So, have you ever really stopped to think about how your calculator works? I mean, when you punch in 5 plus 5, how does the thing know what plus means? It feels like magic, but it's not. It all comes down to these little things called operators. Think of it like this. Operators are basically the action words of programming. They're just special symbols that tell the computer, hey, do this. Whether that's adding two numbers, comparing if something is bigger than something else, or checking a logical condition. They're the verbs that make your code actually do stuff. Now, Python has a bunch of different operators, but we're going to focus on the big ones, the ones you'll see and use all the time. So let's meet the key players. Okay, so here's a quick look at the main crew. You've got your arithmetic operators for all your math needs. Then there's assignment, which is all about storing values in variables. Comparison operators are your question askers. They only give you true or false answers. And finally, logical operators let you combine those questions to make some really smart decisions. Seriously, these 4 categories are the foundation for almost everything you'll build. All right, let's kick things off with something we all know and love, arithmetic. To keep things super clear and simple, we're going to use the same 2 variables for our examples. Let's say A is 15 and B is 4. Got it? Good. Okay, addition and multiplication are pretty straightforward, but check out the division. This is where it gets interesting. A single slash gives you the exact answer, decimal point and all. We call that a float. But the double slash is different. That's floor division. It does the math, then just throws away everything after the decimal. Super handy. And that last one, the percent sign, that's the modulus. It doesn't give you the answer to the division, it gives you the remainder. You might think, when would I ever use that? But it's crazy useful for things like figuring out if a number is even or odd. Next up, we have comparison operators. Their job is super simple. Ask a question and give a true or false answer. Is 10 greater than 5? True. Is 7 equal to 7? True. But here's where it gets kind of cool. You can compare text, too. You see, is less than gola. Why? Well, computers sort text alphabetically based on their underlying character codes. And in this case, the code for just happens to come before the code for ko. Okay, so what happens when one question isn't enough? What if you need to check multiple things at the same time? Well, that's where logical operators like and or become your best friends. In this example, for the whole thing to be true, 2 things have to be true. The age has to be 18 or over, and the person has to be a student. If either one of those is false, the whole thing is false. All right, so we can do math and we can ask questions. That's great. But our programs are still just talking to themselves. To make things really interesting, we need them to talk to a person. Let's figure out how to get some input from a user. And this is the magic tool for that, the input function. It's so simple. It just shows a message on the screen, your prompt, like, what is your name? Then it just waits. It waits for you to type something and hit enter. And whatever you typed gets saved right into that name variable. Easy peasy. But this brings us to one of the most common hurdles every single new programmer runs into. So let's say we use that input function to ask for someone's age. Then we try to add 5 to it, to see how old they'll be in 5 years. What do you think is going to happen? And boom, your program breaks. You get this big, scary-looking type error.
I know, error messages look terrifying at first, but this one is actually your friend. It's telling you exactly what went wrong. It's saying you tried to mash together a piece of text, a string, with a number, an integer. And here's the key takeaway. Input always, and I mean always, gives you back a string, even if the user types 123. So how do we fix this? With a really cool technique called typecasting. It sounds super technical, but it's not. All it means is changing a variable from one data type to another. We just need to tell Python, hey, I know this looks like text, but I want you to treat it like a number. And look how easy the fix is. You literally just wrap your input function inside another function called int. So Python gets the text 25 from the user, and then int immediately swoops in and transforms it into the number 25. And just like that, you can do math with it. Problem solved. Okay, let's take a step back. We know how to use operators to do math and make comparisons. And now we know how to get input from a user and turn it into a number. We have all the pieces. It's time to put them together and build that calculator we promised at the start. The code is actually incredibly simple. Step 1, ask for the first number. Notice we're using float this time instead of int. That just means we can handle numbers with decimals, like 3.14. Step 2, do the exact same thing for the second number. And then we just print. We print the sum, the difference, the product, and so on, using those arithmetic operators we already know. That's it. It's clean, it's simple, and it totally works. Wow. Okay, that was a lot of information in a pretty short time. So before we wrap up, let's do a super quick quiz just to make sure all these new ideas have really sunk in. You ready? First one up. What do you get from 25/7? Remember what that double slash does? It's floor division. How many whole times can 7 fit into 25? The answer is 3. It discards the remainder. Okay, question number 2. This was that big trap we talked about earlier. The input function, what data type does it always return? It's a string, every single time. Don't forget that one. And for the grand finale, let's throw a few things together. Take a second to look at this block of code. We've got an assignment operator, a comparison, and a logical operator. What's the final output going to be? Is it true or is it false? All right, let's break it down together. First, x is 10. Then, x times equals 3 is just a shortcut for x equals x times 3. So x becomes 30. Now for the big question. First part, is 30 greater than 25? Yep, that's true. Second part, is 30% 2 equal to 0? Well, 30 is an even number, so the remainder when you divide by 2 is 0. So that's true as well. And what do you get when you have true and true? You get true. That's our answer. And there you have it. You've just nailed the absolute basics of operators and user input in Python. And this stuff isn't just trivia. It's the bedrock for what comes next, which is teaching your programs how to make actual decisions using things like if-else statements. That's where the real fun begins. So think about what you can do now. It's kind of superpower, right? You can ask a person for information and then actually do something with it. You just built a calculator from scratch. So what's next? What other simple tool could you make right now with these skills? Maybe a program that converts miles to kilometers or kilograms to pounds. The door is wide open now. Thanks for joining me.